errors and logical errors. First one, compile time errors. Errors that occurs when you violate the rules of writing syntax are known as compile time errors. Most frequent compile time errors are missing parenthesis, printing the value of variable without declaring it, missing semicolon. Compile time errors are broadly classified into two categories. First one, syntax errors, and second one, semantic errors. What do you mean by compile time errors? If the statements in our code are not meaningful or the rules of programming language are violated, they are referred to as compile time errors. There are two categories of compile time errors are syntax errors and semantic errors. First one, syntax errors. Before going to the concept of syntax error, let us try to understand what do we mean by syntax. A syntax refers to the rules that must be followed while using a particular concept related to a programming language. Syntax refers to the rules that must follow while using a particular concept related to a programming language. If the rules are violated, it results in syntax error. The errors which occur when the grammatical rules of a programming language are violated are called syntax error. For example, Python idle. Okay. Print hello. This is an example of syntax error as it violates the language protocol but not giving parenthesis with the print function. Its correct statement is print parenthesis hello. Single quotes or double quotes you can use. HELLO, hello. Okay. However, some syntactical errors are difficult to find. Python is case sensitive, so you may use the wrong case for a variable at one place and find that the variable is not quite working as you thought it would be. Another example, capital P print hello. Here we typed capital P print statement instead of small letter p print, which is syntactically wrong and needs to be corrected. So the corrected statement shall be print small letter p print hello. Okay. A few more examples of syntax errors are 4 plus 6 is correct one. 4 plus 6 using square brackets, syntax error, invalid syntax. Okay, clear? Then second one, semantic errors. Semantics refers to the set of rules
which giving meaning to a statement. The errors that occur when the statement are not meaningful are known as semantic errors. For example, A equal to 5. Is it correct? Okay. B equal to 5. Correct. Then A plus B equal to C. Syntax error. This statement will result in a semantic error as an expression cannot come on the left side of an assignment statement. The correct statement is C equal to A plus B. Okay. What do you mean by semantic errors? The errors that occur when statements are not meaningful are known as semantic errors. Next, logical errors. Sometimes the program gives the output, but it does not give the desired output. This is because the programmer might be using a wrong formula or the design of the program itself is wrong. Such errors are logical errors. The type of errors that occur due to wrong analysis and interpretation of a particular problem are called logical errors. For example, നമ്മുടെ ലോജിക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കിലാണ് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 + 3 5 ആണ്. പ്രിന്റ് ഞാൻ പകരം 2+ന് പകരം മൈനസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ 5 അല്ല കിട്ടുന്നത്. എൻ്റെ ലോജിക്കിലുണ്ടായ മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഞാൻ മൈനസ് ആണ് കൊടുത്തത് പ്ലസിന് പകരം. ദാറ്റ് ഈസ് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ്. Okay. Compile time errors are classified into two: syntax ഉം semantics ഉം. സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് പിക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെ സിൻടാക്സ് എറർ ഉണ്ടാകുന്നു. അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സിമന്റിക്സ് എറേഴ്സ്. Okay, clear? The type of errors that occur due to wrong analysis and interpretation of a particular problem are called logical errors. Then next, runtime errors. The errors that occur during the execution of a program are called runtime errors. For example, 10 into bracket of 1/0. This statement is syntactically correct but won't yield any output and will generate an error instead as division of any number by 0 result is an error upon execution and leads to illegal program termination. നമുക്ക് 1/0 ഇല്ലീഗൽ ആണ്, ലീഗൽ അല്ല, ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ്. കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് റൺ ടൈം errors. The errors that occur during the execution of a program are called runtime errors. Thus, we have come to the end of today's session. Today we have learned types of errors. Thank you.